নমস্কার বন্ধু। নমস্কার বন্ধুরা, আজ আমাদের মেনুতে আছে আলু ভাজা, শুক্তো আর মুগ ডাল নিরামিষ। আর পটল কোরমা, নিরামিষ পটল কোরমা তাপসী বানিয়েছে। তো এই ভিডিওটি পুরো দেখতে থাকুন, আর যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকুন। তো আমরা খাওয়াটা শুরু করি, আপনারা ভিডিওটি পুরো দেখতে থাকুন। প্রথমে শুক্তো দিয়ে খাওয়া হবে।
শুক্তোটা ধরে নিতে হবে, ডানাটা ফেলবে কোথায়। গরমের সময় শুক্তো তো ভালোই হয়।
আজ আমি আগে খাবো। অল্প ভাত আছে, আমার বেশি ভাত। পটল তরকারিটা ভালো হয়েছে। হুম। বন্ধুরা, এই পটল তরকারিটা রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো কিন্তু জানাবেন। তাপসী করলো মন দিয়ে, কেমন লাগলো জানাবেন কিন্তু আপনারা কমেন্টে। বন্ধুরা, আমাদের এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন এবং বন্ধুদেরকে শেয়ার করবেন, এবং যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি এখনও, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা।